One more time. Tukisema ngwe. Bas, hivyo sasa. In an age group so overwhelmed by universal factors, there has been a growing concern for this millennial generation and their future prospects. Their increased emotional and behavioral problems, as well as a lack of basic skills, dog the days of these minors, and this has been noticed across the board, leaving parents unsure and worried. Then comes Zaridi Afrika, an anchor for young people, a shoulder to lean on, and a flower booming with hope for the forthcoming. We have seen the need and urgency to equip children, teens, and youth alike with crucial skills enabling them to face the world and triumph over adversities they may come across. The first of its kind, Zaridi Afrika has developed a comprehensive program that builds on the character of these teenagers and young adults, allowing them to be the movers and shakers of the 21st century. Beyond that, Zaridi Afrika is a home to receive warmth and comfort, a family to share with, and on the other hand, an institution to grow in. Zaridi Afrika, we are the future. Leo tunajibamba. Otherwise, masks at all time utaweka hapa. Mmeonyesha venye hii pinch inasaidia hapa ndio hewa isingililie hapa juu. Sanitize your hands at all times. Sanitizer I'm sure iko mbele yako somewhere. Use it. Usiogope maliza yote. Next tuta-invite our friend Kibet. Kibet is a nutritionist. Atatufunza vile tunakula, tunakula vizuri, tukuli vizuri, tutajua kwa saa hii. Okay, mi ni nutritionist by profession. Mi ni daktari wa chakula, sawa? Simaisikia kuna daktari wa chakula. Sasa ni mimi. So, I'll take you through during this part, at least muelewe, why is it important kukula, sindio? Why is it important to live healthy? Why is it important to eat right? Those are the things that sisi tukilelewa hatukuwa tunajua. Tulikuwa tunajua chapati ni ya December peke yake, mchele ni ya December. We did it until December. So December was the best day to eat what? Chapati and rice. But nowadays it's ever. Ukitaka unapata, sindio? Now, I'll just want to start with a question. So I'll request one of you to volunteer. Nani ata volunteer before nianze kuuliza swali? Don't be curious. At least mtu anasema I'll try, sindio? So the first question that I'll pose to you guys, what is eating right? Eating? A balanced diet. A balanced diet. Good. Mpigie makofi. Mwingine mwenye yes? Sorry. Eating a balanced diet, ndio? Yes. So hapo lazima kuwe na vitamins, mboga hapo, carbohydrates, kama nini? Na carbohydrates gani? Okay, exactly. Proteins. This time goes for a girl. Living healthy. Nani atajibu hiyo? Living healthy is whereby you take the right balanced diet and drinking enough water. I'll do one demonstration. So the first instant, naona umewekewa sodas na umewekewa maji. If I want to eat right, what will I take? Yes? Water. Thank you. Why water? Somebody else from this side? Vanessa? Because water is life. Water is life. Okay, thank you. So water, tunaambiwa 80% of our body is made up of water. So water is necessary, just to make sure that, for example, gari inahitajingi maji, si ndio? Si ni ukweli? Yes. For what purpose? Cool down. To cool the engine down. So it happens to your body. Remember, our body is made up of machines pia.
So the more inafanya kazi, the more inataka kitu ya cool down. That's okay. So that's why you have to drink water every now and then. Eh? So always carry your water. Ukienda shule tembea na maji. Always have a water bottle that you can drink a lot of water every time. Eh? Because a healthy person need to take how many glasses of water? 8 to 12. That's okay. But depend on the weight. Kama mimi ni mkonde nahitaji 12, si ndio? Mtu mnona anahitaji more than 12. That's okay. So the more you are big, the more you take a lot of water. So we start with eating right and eating healthy. So the first instant is we need to eat healthy because what defines ourselves is food. Eh? Remember tangu utotoni ulizaliwa ukikula, ulianza kunyonya. That's true. After that, they started introducing new food that you need to take. So that is what defines who we are. The body is made up of food that helps us sustain our living. Eh? So the first instant, if we need to eat healthy, you have to have different foods together on your table. Sindio? So we say that we need to have what? A protein. And what is protein? Starch. What is protein? Who can define? None? Protein. Munipe example moja. Protein yenye mulifunza shuleni? Yes, Mike? Meat is a protein. Nani mwingine? Egg is a protein. Beans is a protein. Who else? Fish is a protein, sindio? Milk is a protein. Omena is a protein. Goat meat is a protein. Camel is a protein. So anything that is living and non-living both contribute to proteins. Remember, we have beans. We have lentils. We have dengu. We have njahe. We have beans. Those are protein. Now, and again, you need to combine with something else. That is a carbohydrate. Who know carbohydrates? Huh? Who can answer me? We start from here. Name one carbohydrate, Zawadi. Thank you. Twende. Carbohydrates. Any? Rice. Thank you. Twendele. Say sweet potatoes. That's okay. Twende. Yes, with that one is okay. Chapati is part of it. And Rice. Rice is okay. Potatoes. Thank you. Those are carbohydrate class. Then now we are left with vitamins. Who can name vitamins? Ziko mingi. Vitamins can be in terms of vegetables. Yes, thank you. Fruits. Yes, thank you. Fruits give you vitamins. Ziko nazo. Kuna zenye they're high in potassium, they're high in zinc, they're high in iron. So fruit is okay. But we mentioned generally. So we have different kind of fruits. So we start from Vanessa. Apple. Back to you. Mango. Stacy. Banana. No. Grapes. Thank you. Now we have vegetables. Tuanze na wewe. Spinach. Skuma. Yeah, thank you. Broccoli. Broccoli. That's okay. Back. Vegetables. Sema cabbage. Sawa. Cabbage is a vegetable. That's fine. So basically what we are trying to relate is different fruits make who we are. Okay, thank you. So different fruits makes who we are. So the first question is, how do we eat a healthy? We need to eat a balanced meal. Na balanced meal naanzanga kuanzia asubuhi. So a balanced meal is that we need to have a carbohydrates, we have a protein, and we have a vegetable, and a cup of water and a fruit. That's generalize a balanced meal in a plate.
You get the point? So the main key points, why do we have to eat this food? Our body is made to perform in a certain functions that the body needs your energy. Energy giving food ni gani? Energy giving food. Carbohydrates. Thank you. Carbohydrates is the energy giving food. For body repair and muscle building, proteins. For immune purposes, vitamins. So you see now, so you need those micronutrients to make you who you are, to sustain a healthy living habits. So you have to do a combination of your food so that by that beginning you are able to give your body an energy and also for repair and immunity purpose. So that by the end of the day you're able to, and your immunity inakinga magonjwa, si ni ukweli? So if we are made in a certain way that we are not eating healthy, we are prone to many diseases in our lifestyle. Si ni ukweli? And that is the time, give me a topic of malnutrition. Malnutrition, who can define for me? It is a state where the body doesn't function properly because of lack of something or an overdose of something. You get the point? So malnutrition means that naweza kuwa mkonde na nikuwe malnourished. Umenielewa? Underweight. Ama low BMI. Si ni ukweli? Naweza kuwa mkubwa na niko overweight. That is the time you mention overweight. But a healthy person is within a normal range, specific, depending on your height. So that is the reason why when you're waking up in the morning, you have to set yourself straight. I have to eat a healthy meal. So the first thing is when I wake up in the morning, what are the things that I need to have it so that nikienda shule nitasoma vizuri. You get the point? So that is yes, answer me. Asubuhi unakulanga nini? Tuanze. Tea, a cup of tea. And bread. At least just give a clap. Anajaribu, si ndio? Anyamazi. So a cup of tea and bread, that is what we are used to going to school every now and then. When it comes to lunch, what do we have? Line time? Rice, plus what? Chicken. Just mention a balanced meal. Rice, chicken, and vegetables. I have a soda. And I have a glass of fresh blended juice. Which one will you take? Juice. Why? Why not soda? Soda si inakupatia nguvu na ulikuwa nataka kukimbia shuleni, si ndio? Inakupatia nguvu haraka. Mbona umechoose juice? Somebody else here amefanya that table. Why do we choose juice instead of sodas? Back to you. Thank you. At least juice, they are more energy rich. But when you compare the sodas, so we choose juice because it has a lot of vitamins and and minerals. That's the reason why when you go to soda ni sugars peke yake. Tumeongeza sukari na food color. So hata kama tumwapatia leo, msijali ni kionjo tu once in a while. So now I want you to prepare yourself psychologically that everything starts with who you are. Mamako atakuja kukuambia you want to look in a certain way. Remember when we are growing, there are do's and don'ts that we contribute to ourselves. We make our own choices. So when we make our own choices by eating the right thing, itatusaidia hapo mbeleni. For example, if you are going to school, you need energy. That is the time now you think of having a carbohydrates, having a protein and a vegetable. So when you sit up at the table in the morning, mwambie mzazi nataka hii chakula na ndio uweze kupata. Ukienda shule, you need that energy to play around. You need that energy, your mind think, because by the end of it all, glucose is what give you the energy to read. Kwa shule. So the main instant thing, let's have a protein, a carbohydrates and a vegetable. But how do we combine is what define who we are. So ukifika asubuhi that sometimes we are made in a certain setup where we eat something very less in the morning. Si ni ukweli, you only take tea and bread, tea and chapati and tunaenda shule. At that point in time, kuna ile machine inaitwanga metabolism, ile yenye inashaga chakula kwa mwilini.
Umeelewa hiyo? Metabolism ni ile mashine yenye inashaga chakula kwa mwili ndio inakupatia ina convert that nutrient that is inaitwanga micronutrient to macronutrient to micro. What do you call, inashaga inakuwa at least so that the body can get that nutrient. You get the point, eh? So now your metabolism in the morning due to overnight fasting, ile time yenye umelala, inahitaji a lot of energy to sustain it. And that is the time when you wake up in the morning, instead of having a cup of tea na kukimbia shule, unaweza amka useme wacha nikule ile chakula yenye nilikuwa nimeacha jana usiku in the morning. That is beginning your day because for example, building a house like gorofa building, ni place gani inakuanga strong kuliko place ingine? The foundation. So foundation is our morning. And the rooftop ni uko jioni, si ni ukweli? So tukienda kutengeneza rooftop ikuwe very heavy, si nyumba itaanguka? So we need to start with what? Foundation. That's why the goal purpose is foundation. That's why ukienda kuanza shule unaanzia huko chini ndio at least you build something and itakusustain for a long period of time for your life so that at least you make good things in your future. So build a foundation. Building a foundation means that is the time mwili inahitaji ukule chakula mingi, eh? You get the point, eh? At least ujue naweza pata protein in the morning, I can have a carbohydrates and I can have a vegetable. That is the main concept that we are here. Because if we build uko on top, we'll have a problem, eh? Si nyumba itaanguka. So let's start with foundation. Foundation means that we eat a right thing at the right time, eh? So asubuhi if possible, kama naweza, if I was a good student, nasema from tomorrow acha nianzie kukula ugali na nini na sukuma na maybe a beef in the morning. Would that be okay? Si tumesema tunaanzia foundation ama tunataka bread? Bread wacha ikuje saa 4, sijawakataza bread, si ni ukweli? But at least if you can have something which is heavy in the morning, will always make the good impact. Unaona, because saizi what you are eating, either you unalisha the fat cells. Fat cells ni zile zenye iko within the body. So if you build with something that is not good, itakuwa nono, eh? If you build it something that is good, you will have a good life, eh? So those are the main basic idea. And basic idea, I'll just have a picture enye inaonyesha, sijaleta zingine, but I'll just do like a brief example. What happened? Like this one is just for a lady. This means that look, for example, tuko the apple shape plus the pear shape, eh? You get this point. Mnaona hapa? Mnaona this side? And then we have the other one that inaitanga hourglass, eh? We are all mnaitanga size 8. Si ni ukweli? You know how size 8 look like, eh? You know it. You know size 8, si ni ukweli? You know 1 GB kama mimi, si ni ukweli? You know 4 GB amenona kidogo, si ndio? Na 32 GB ama ni wano ngapi imefika siku hizi? Around 1 terabyte, so you understand. So the question comes in, eh? If I eat well, there are some specific, tukifika teenage, ladies, mostly tunataka tukue in a certain figure, eh? So tukikula vibaya, tutarudi somewhere here. Unaona? You get the point? Tukikula somehow vizuri, yeah, it's not bad, then we go to this side, eh? So you either inakudipendia we mwenyewe, what do you want shape to be? So it's how you build yourself. Unaona? So if I eat a lot of food, nikifika mahali by the end of the day na ujetumia, itaenda kufanya nini? Itaenda for storage. And that storage is where now you get the shape that you don't want. So the main key point is you decide what to eat. So having a balanced meal in the morning is always the best option. Then when we come to in between the meal, so breakfast, wacha tutengeneza a meal plan of our own, eh? Breakfast, what are your suggestions? We start from here. Tulikuwa tumefika nani? Any volunteer between this side? Breakfast, what do we do? What do we eat for breakfast? Zawadi, nini unaweza kula asubuhi? Tumesema to build a foundation.
Anyone volunteer? Tumesema tunajenga asubuhi kwa heavy. What do we have? Ugali, meat and and kales. That's okay. That's a complete meal. Hiyo ni balance sasa. Another option that you can do. Thank you. And in that one, I'm giving you around 4 suggestions. So for breakfast, we can have real food. Real food means that tunaweza kula chakula gani? The heavier one. They're just a balanced meal. So I can eat githeri in the morning with vegetables. That's okay. I can have rice, chicken, and a vegetable. So vegetables must be there. You get the point? I can have my ugali, lean meat, and a vegetable. That's a complete meal. You get the point? I can have matoke in the morning. You get the point? So that is what I want us to start a baseline. The second option, tunaitanga complex carbohydrates. In complex carbohydrates, you are talking about the food that take a long time to be digested in the body, to be broken down, to give you energy in the body. So we are talking about instead of having chapati bread, I can have sweet potatoes, akina ngwashe, si ni ukweli? I can have arrowroots, nduma. Naweza kula nini ingine? Boiled maize. Naweza kula githeri. Naweza kula roasted or baked potatoes instead of fries. Chipo, mmesikia? Instead of chipo, waambiwa kurostie the potatoes itself or even do grilling. Those are the complex with a cup of tea instead of having with chapati. You get the point? That is eating healthy. Then the last option can be a boiled egg. Why boiled egg? Because boiled egg means that hatujaongeza mafuta. You get the point? So hatujaongeza it's much better in terms of that. So those are the complex things that you can have for breakfast. Then kama unataka the wheat products, that is akina chapati, bread, cakes, biscuits, then you have to work for it to earn that one. So that's mean in the morning I can start with kuruka kwamba ndo niende nikule hiyo chapati yangu. That's okay. I can start with kukimbia maybe some labs ndio nikuje nikule bread, because hizo zinafanya ile machine ilale. So inahitaji nini? Inahitaji nguvu. Inahitaji umefanya exercise ndio hiyo machine ianze kudigest vizuri. So those are just a kind of a setup that you can have for breakfast. 20 snacking period. Snacking is 10 or 4 o'clock. What are our suggestions? Who can suggest for what do we eat at 10? Yes? Suggest that something light that digests faster. Faster, yeah. Thank you. For example? Fruits. 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 Thank you. At least fruits. Lemon juice. Lemon juice. Thank you. Blended juice. Who else? Nani mwingine? We need to have something. So the first one is, remember, before you even eat, have a glass of water. Sindio? That's the first snack. So kunywa maji kwanza, ndio ufikirie, do I need certain food or don't I need it? So have a glass of water. Kunywa maji every time. That is the first snack. The second option is a fruit. And the fruits mean that I can have grapes, I can have oranges, I can have avocado, I can have bananas, I can have mangoes, I can have watermelon. So that's our second option. Third option, we can go with what? Yogurt. You get the point? Yogurt inaweza kuwa maziwa, sio lazima ikuwe vanilla ama strawberry. At least 500 just to boost your energy because uko shule, so unahitaji. Another option can be nuts. Nuts ni kama gani? Nuts, yes. Njugu, thank you. Groundnuts, mtu mwingine? Cashew nuts, thank you. Nuts. John? Groundnuts, that's okay. Other one? Nuts. So we have cashew nuts, we have groundnuts, we have peanuts, we have
We have almond, we have macadamia, we have walnuts, and we have hazelnuts. So those are a group of nuts contents that you can also have during that snacking period. Sawa sawa. So tumeelewa vitu za kukula during snacking period. Now we go to lunch time. Lunch time we need to build. Tulikuwa tunasema we starting with the base. Si ni ukweli? Na base tumekula chakula. Tukifika katikati something like to boost what? Our memory thinking, and at least itupatie some energy for glucose, at least glucose in the brain for concentration in school. Then we go to lunch time. Lunch time tuko hapa kwa Lindon. Tunatengeneza aje? Is it something heavy, something light, ama something semi light? Which one? So we need something that is semi light. So what do we have for lunch? Just a balanced meal, the way that we had in the morning. That's okay. So we have a protein, we have a carbohydrates, and we have a vegetable. That's okay. So you just build your lunch. In building your lunch means that you just can have a balanced meal. Just a balanced meal. Sawa sawa. So I can eat my githeri at lunch time. Naeza kula matoke. Unaweza kula ugali, skuma na nyama. You can have your fish, rice, and a vegetable. Just a balanced meal. That's our lunch. But the question is, tukikulanga ugali lunch time shule tunalalanga? It's true. Sindio, what happened to the body? Yes? I think the body metabolism has reduced. Yes, true. The body metabolism, it has reduced. So we need to encourage ourselves. During that time, what happened is, ukiona that umekula ugali na unaenda kulala, afadhali uende uzunguke kiwanja 2 laps. Ndio at least akili kuje concentrate. Reason for that, our metabolism is slowing down. So what do? You just reduce the carbohydrates, ikwe kidogo, then you increase your vegetables. So ile time ilikuwa tunaendanga shule tunasema, mimi nahitaji ugali mingi, sio lazima. Unaona? Anza sasa kuuliza nataka mboga mingi kuliko kila kitu because that one is more healthier, haikupatii nguvu mingi yenye nakuzidi, but asubuhi uko na sababu ya kukula chakula kingi umesikia? So asubuhi you have a leeway or an excuse to eat as much as you want because metabolism yako asubuhi iko faster than anything else. You get the point, But ikifika afternoon, that is the time ukikula ugali unaenda kulala kwa class is because your metabolism iko slow. So how do I need to increase? Take a lot of water, start exercising before you go to class. So ukitoka kwa dining, kimbia baka class. That is the best thing that you can try. Then now we go to 4 o'clock. It is still a snack, so sio lazima. But if you need something, have water first before uende kwa fruits. Before uende kwa nuts, and then before uende kwa yogurt. Then we go for dinner. Sasa tuko huko tumejenga nyumba. We are only left with roof. Who can give me suggestion on how to eat healthy and living right at dinner? So for dinner we have categories of the food that we are supposed to eat. And that means that the body is very weak. Ukikula chakula king, that's so mbona usiku tuliambiwa tunaenda kulala? Have you ever asked yourself? Si ati because ati what happened? Ani usiku imekuja, giza imekuja. Hapana, it's because of the food you are eating. Metabolism yako ikuwa effective in the morning, unaweza fanya kazi. Ikifika usiku metabolism iko huko chini. What happened? You tend to go and relax. Unataka kutuliza mwili, That's why you had to sleep because metabolism is very poor. That is the time you try to work but mind yako haifanyi kazi. Ukifika saa 7 ukisoma shuleni, what happened? You doze off because you are lacking energy or hiyo nguvu yenye unahitaji during that time. So let's build our house on top to be the lightest. Lightest mean that for example, I can have a vegetable and sleep. For you guys, you are very active. So that activity level is you just lash your carbohydrates kidogo ipungue, but uongeze mboga and then you moderate your protein. That should be your dinner. At least usiende kukula ugali mingi. Asubuhi amka ukikula ugali, but ikifika jioni eat something very light. You get the point? Because at that point in time the body doesn't need that nutrients. Haitaji hiyo nguvu ukienda kulala. The body organs zimeenda hata nao kutulia.
body repair and muscle repair linaenda kufanya kazi, so you don't need that a lot of energy. So start in the morning with a heavy meal, ikielekea siku ikienda you start reducing. That is eating right and living healthy, because by the end of the day, if we don't live healthy, we have problems. We have things that they are called lifestyle diseases. In lifestyle diseases, nani anaweza niambia, anaweza taja moja? Diabetes. Thank you. Obesity. Jedida. Haya, sawa Mike. Hypertension. Who else? We have cancer. Msisahau cancer. It's more associated to weight again. And other. Another one. If we don't eat well, lifestyle diseases bado ziko, mmesahau zingine. The one that we normally forget. We are told tukiwanga the youngest, akina kwa shoko. Mnakumbuka? We have marasmus. That's what happened. So in marasmus you lack what? Carbohydrates majorly, sindio? In kwa shoko you lack what? Protein and carbohydrates. That's why you have bulge what? Stomach. Now another thing is immune system. If you don't eat right, your immunity inarudi chini. That's why mmejiuliza mbona corona ijekuwa so worst in Kenya. Mmejiuliza the question? Who can give me an answer? See, the first one is God. Mwenye ametuchunga. The second one is our immunity, chakula yenye tunakula. That's okay. So that is the reason why we have to eat healthy. Now, let's go to this. We need to live in a healthy way. So the first question you ask yourself, what does it entail? How does it improve my mood? Eating healthy always improves your mood, because the body needs, or the brain needs, energy content. That one is glucose. So having a balanced diet is always the best option to go. Sawa sawa. So choose right while you are young, so that ukifika generation hautakuwa ukikimbia kwa nutritionist umwambie acha nataka kupunguza kilo na sijui niko na high blood pressure na sielewi ilitoka wapi, si ndio? I'm diabetic na sijui ilitoka wapi. So start while you are young. That is the main point that nimekuja kuambia nyinyi wenyewe. Start while you are young. Eat well, eat right. Mambo ya chipo unajipatianga tu. Umeisikia Europeans life, they only eat once in a week. It's true. But sisi tunakulanga every time. Kina smoky sausages, we eat a lot of times, you know? But we are supposed to subject yourself, you give yourself like from Monday to Saturday, that is my eating time, enye nakula vizuri. Then on Sunday you can give yourself a cheat day. Hiyo siku unatoka out, enda ukule pizza, enda ukule chips, enda ukule sausage, but you come and work for it. But during this day, try as much as possible to have the best nutrients for your body. Remember, we are running to European lifestyle where we get everything from supermarket. The most question is, if we can go to shamba, the better. Because it's not what? Processed. Remember, processed imetolewa zile nutrients za muhimu kwa chakula. But zile zenye tunaenda kutoa kwa shamba, they are more compact, bado ziko na nutrients. So always try as much as possible to go for market than supermarket. You get the point? So those are the things that you need to put on your points. So the moment you're starting right now, you know this one is yourself. You need to build yourself. So how do I build myself? Kila mtu anajipenda. Kujipenda ni wewe mwenyewe. Ukitaka kuharibu mwili yako utaharibu. Na madaktari sisi huku tunafurahi, Naona, tunataka pesa in terms of that. So why should you allow yourself to be kwenda hospitali most of the time? If you eat well, no going to hospital, because your immunity is very strong. So start from right now. Ukienda shule, instead of going and sitting down bila ukiwa games time ati wacha nikue bookworm nisome because I need to pass, your brain need to relax. Enda ucheze kidogo. That kucheza ndio itakuwa imetusaidia, sawa sawa. So always do the right thing at the right time. Do your best that you can take. Sawa sawa. So we have deep fried products. Deep fried ni kama fish fry. Kuku fried. See, you can get that one. So the fried kuku. Ama mnaenda kukula nini na chips. Si ni deep fried chicken. It's true.
We have junky food, that is akina cakes, biscuits. Those are the ones that you try to moderate the intake. We have pizza, you moderate, at least you can have once in a while. If you go on a daily basis, you can have soda once in a while, but let's try as much as possible. Instead of soda, let me have a cup of water, let me have a blended juice, or you eat a fruit itself. So those are the things that you bring to your brain, so that at least when you go to the table, ukiambiwa choose this kind of the food that we unajua, ni ule mwenye utaenda kwa buffet, unaenda kuongeza nini, unaenda kuweka chapati 6, unaongeza rice, unaongeza potatoes, it's the same family. So ukienda ku choose what to eat, you pick a protein, you pick a vegetable and a carbohydrates. That's comprised of a good balanced meal. Now, remember, in terms of a situation that you are facing right now in the world, we are faced with obesity, overweight, and the lifestyle diseases. And this one means that we come with many versions of marketing our resources. So how do I market well? I know this specific targeted group among each one of us. So what do I do about it? I just come up with a version that I say no carbohydrates, no additives, but in the real sense, remember processed they eliminate certain nutrient in it for their specific purposes. So that no additives. Remember, a natural fruit goes for how many days without kuharibika? Let's say 3 days. If it's processed, it's go for almost even a year. You get the point. So there are some things that they have altered the way of the functionality. So already that one is a processed. They normally say that they have no added sugars. But when you taste well, take for example a pineapple, blend it. Twende kwa Del Monte pineapple. Is it the same taste? No. So obviously they have something that they have altered to it to taste differently. So by the end of the day, they have added sugars. The only one that you can is the one that you always blend it there. That one you get fructose, which is purely fructose. But the one that from the factories or the processed one, they always have preservatives, they have additives, and they have added sugars. Because when you check at nutritional content, that is the time you get 5% of this, 10% of this, and maybe fat content this percentage. Now sometimes they can write 0 what. Kuna ile, what do you call, a diet what soda. You remember the 0? Coke 0, They normally put aspartame. That is a sugar additive. Na unakuja kuambiwa hapo, it's a natural sugar. Remember, they are extracted. So extraction means that that sugar is extracted from something. So there is an altered process that comes with it. So already it does not function the way it's supposed to be. Imealteriwa with something like a chemical or something. You get the point? Hii inaitwa mood eating. Kama mimi nikiwa stressed, nasikia tu kukula. Na kuna mtu akiwa stressed hataki kukula, like Imelda. But when I have a lot of pressure, nakula kabisa. How do you deal with that? Now. That's main key things. The body producing certain hormone during a stress hormone. Sisi wakonde forever 1 GB tuna produce something called epinephrine hormone. Sawa. Ndio tukipata stress tunaendelea tu kukonda hatunoni because we produce epinephrine hormone. Somebody who is big, maybe tunaitanga large body frame, what happens is they produce called cortisol hormone. So cortisol hormone is a stress hormone and it's more so associated with sugary foods. So this cortisol hormone, what happens is the body, when you are stressed, the body psychological impact inatuma to the impulses in the brain that I'm stressed. So that cortisol hormone is released to sustain that stress factors. And that is the time now when mood eating comes. So when you have cortisol hormone, you tend to go and eat the sugary food, the junky food. Nenda kukula biscuits, kuna mwenye anaweza maliza packet of biscuit because of stress. And by the end of the day, what happened? When you are stress eating, you gain weight because umeenda tu kukaa chini.
metabolism yako iko very slow. So the body at that point in time go to a storage mode. And that storage mode will be increasing the weight because of that cortisol hormone. For an epinephrine hormone, where the small body frame always produce, epinephrine hormone needs a lot of energy to be sustained. So that is the time the body tends to break the glucose or the glucagon, the adipose tissues, to produce that energy for sustainability. So that is the time you find that kuna watu wenye watapata na stress na wakonde, even losing 5 kgs, na kuna watu wenye watapata na stress na ongeza 5 kgs. You get the point? Eh? So those are the hormones that alter the way of the functionability of the body. So if you are stressed, cortisol hormone always remove. Ladies, we have problem with POTS. What happens is when you are stressed, cortisol hormone you inaenda kutoa from other body tissues, the body fat from this side, and deposit on the belly fat. That's why we have stress. We have, tunasema POT imekuja because of what? You don't remember you are stressed. You are under pressure somehow. Now you are growing the tummy area, the belly fat. So don't ever be stressed na kuenda kuketi chini na kukula. Ukiwa stressed, kimbia. Go and talk to a friend, go swimming, do bicycle ride. At least distract yourself from overthinking. Fanya something that can remove you from that stress factor. Na si uende ukunywe pombe, that's fine. Na si uende ukule, enda cheza, fanya kitu yenye unataka kufanya. At least by that time the body itakuwa imerecover. That's okay. Lock your fingers, ingiza ndani hivi, toa nje. Kama umeachilia, jiulize kwa nini, something is wrong. Kuna mtu atakuja kutuelezea. Haya, achilia. Chukua mkono wako wa right, shikilia hapa. Jaribu kushikanisha na hii ingine. Ule mwenye ameshikanisha turn about tuone. Kama umeshika, kama hujashika weka tu hivyo. Hiyo ni poa. Kuna mtu atakuja kutuelezea mbona inashika na mbona haishiki. Utauliza hiyo swali. So you can take your seats. So right now nataka niwafunze something very essential in life, lakini hakuna mtu atawahi kufunza. Sidhani utaenda mahali na mtu akufunze. If something happens in this compound, where do you go? Kama niulize sahi, nani ameona fire assembly point iko wapi? Nani ameona? Atuambie. Nani aliona? Baraka, uliona? Umeona? Hiyo field iko hapo. Okay. Nani mwingine aliona pale imeandikwa fire assembly point? Okay, fire assembly point iko pale juu kwa parking. Si hapo kwa field. Kwa parking tu pale juu utaiona. So in case anything happens, kila mtu anafaa aende hapo. Now how to go there is what I will teach you. In case of a fire, what do we do? Moto ikianza usikie tu kuna moto mahali, ama usikie explosion. Unafanya nini? Iko mtu anaweza tuambia if you know. Kama unajua unaweza sema. If you know unaweza tuambia. I will tell you, number 1, wacha kenye unafanya. If you are reading, stop reading. If you are writing, stop writing. If you are eating, stop eating. Number 2, zima stima. Funga dirisha. Funga hiyo mlango. Exit ya hii room ndio hii. Kama exit ni mbaya hapa, exit kuna hii dirisha. Kama hiyo exit ni mbaya, exit iko hapa. Mind you, this is not an exit. Kwa sababu haikupeleki nje, inakuingiza wapi? Ndani ya building. So in case of anything, wacha kenye unafanya. Kama tuko, like right now I can say we are 20 in this room. Wacha kenye unafanya. Kama tuko na kiwete, kama tuko na infant, like now we have an infant kwa room. Make sure hao ndio wa kwanza ku exit. Kama ulikuwa na laptop, ama una work on your computer or on your phone, switch it off. Kwa sababu hizo ndio vitu ziushika moto haraka. Stima. Hii stima tunazima. Socket unazima.
exit points zetu tushaona identify ni 3. 1, 2 and 3. 3 inaweza kuwa ngumu but inaweza kuwa rahisi wakati 1 na 2 imeshindikana. If we have an infant, like right now tuko na katoto anaitwa Shiko. Kama tuko na Shiko, number 1, make sure Shiko na mama yake ndio wanatoka wa kwanza. Isikuwe ati mimi najiweza, mimi ndo nimeenda. Na hapa kuna mtu kaa Rose. Rose, how old are you? Mimi niko 20 something years, nimeshaenda. Rose ako 9, nimemwacha hapa. Another instant, kitu inaweza fanyika hapa, ustuke. Sana sana mademu ustuka. Usiingie chini ya meza. Please. Usikuje kuingia hapa kwa closet, sijui unajificha wapi huko. No. Wewe angalia ni nini ina happen. Take time to think. Angalia kama ni maybe ni huku kumelipuka taya. Kama ni taya unastuka tu na unainuka. Kama ni moto, nimeshawaeleza. Stop what you're doing. Switch off your laptop. Exit ndio hii. Fire assembly ni huko. How to go to the fire assembly point. Hakuna kukimbia. Usiwahi rush kwenda mahali. Kwa sababu si wote tukirush hapa tuko 20. Kuna mtu atatoka. Kuna mtu ataanguka hapa chini. Na kuna mtu atamsaidia. Another point to note. Do not scream. Do not cause commotion. Do not become louder than the surrounding. Kama ni moto iko pale nje, kuscream haisaidii. When identify moto iko pale. Kama moto iko kwa hii dirisha, wachana na hii dirisha. Tutumie mlango na tunatokea pale. Kama hapa ni ngumu kutoka, tuko na watu kama mimi naweza kuinua. Njia ya kupandisha mtu kwa dirisha unafanya tu hivi. Una interlock your fingers. Hata mtu ako 100 kgs anaweza panda hapo na atatoka. One by one. Mostly inakuanga anza na ule hajiwezi kabisa. Sisemi madem ndio huwa hajiwezi, but anza na madem. Kwa sababu dem atatoka, at least akopoa. Boy wewe unaweza jitetea, hata hapo utaruka. Net najua unaweza ruka pale, sio? Rose unaweza ruka pale juu. Unaweza? Good for you. But never leave anyone behind. Another thing to caution, kama ni kitu kama tuseme watu wamekuja kuambush place kama hii. Umesikia hapo nje kuna nduru, kuna gunfire, go low. Potea chini, jificha hivi chini, usionekane kwa dirisha, zima stima, zima switch na kunyamaza. Ngojea. Most of the time mkiwa silent, huyo mtu hata hawezi jua uko hapo. Hata jua. Na ule mtu sharp, the best way kama mtu anatokea hapa, mnatokea tu hapa pole pole, one by one. Kama tu kwa movie, inakuanga movie but hivyo tu ndio ita happen. That's the best way unaweza jitetea. So I will remind you, kukiwa na moto, number 1, stop what you are doing. Kama ulikuwa unakula, wacha kukula. Number 2, usikimbie. Sana sana watu utaka kukimbia. Kama sasa najua tukaamua tu rush hapa nje, kuna mtu atatoka bila viatu. Kwa sasa kuna mtu najua hapa ameshatoa viatu, ameshatoa slippers yake. Utatoka bila viatu, utajiumiza. So karada na situation yako, go low, toka one by one, zima stima, funga mlango, funga dirisha, use the exit. Anywhere you go, ukienda kama leo tuko Fahari, fire assembly point iko pale juu. Always identify. Pahali uko shule, najua mko na fire assembly point. Sijui kama mmefanya fire drill. Mmefanya fire drill? Fire drill ni njia ya kuenda kwa fire assembly point. The way to do it is one by one. Start na the weakest. The weakest in this case tunaweza sema infant. Number 2, mtu mwenye hajiwezi. Maybe you have one leg. Maybe you have one arm. Hao ndio wanaanza. Madem ndio wanafuata. Watu wazee wanafuata. Alafu wewe mwenye unajiweza unamalizia, but at no point utawahi kimbia. Watu wameshika kitu hapo. Yes. So usiwahi jificha. Ati kitu inafanyika unaingia chini ya meza. Hapana. Zima stima kwanza. Funga hii curtain, funga hiyo dirisha.
tokea mlango, sawa, na hakuna kukimbia. Sisi wote tukikutana fire assembly point tutajua Baraka yuko, Nate hayuko. Sasa ndio Nate atatafutwa, sawa. Tusianze kutafutana hapa ndani kwa ndani, cause we'll waste time, commotion, na hatutapatana. Watu washikanishe. It is very important that you are aware of your surrounding at all times. Even if you feel safe, unaweza enda out na dadi na mami, mmeenda mmekaa pahali, kitu yote ifanyike. Unajua mzae anaweza changanikiwa, madhe ata scream juu anawaogopea, si juu yeye amestuka, anawaogopea. Lakini wewe kwa msharp, wewe enda chini, tokea vizuri na msikimbie, slow. Hakuna kuhepa. Kuhepa mtaanguka, mtu ataumia. Watu wameshika something. Kwa majina naitwa Ramadhani. I'm a fitness instructor. Nafanya kazi hapa Fahari. Nimefurahi sana kupewa nafasi hii. Nikiangalia naona ni vijana wadogo na ni vizuri tukiongea mambo ya fitness na umuhimu wake katika maisha yetu. Nani anaweza nieleza umuhimu wa mazoezi vile wewe unaielewa? Ama mazoezi ni nini? Kulingana na wewe vile unaielewa. Ni kukua fit, ndio kuwe flexible, ndio flexibility yako iko 100% na stamina. Asante Teddy. Nieleze mazoezi na maana yake na vile waielewa. Inafanya mtu anakuwa healthy. Mazoezi inakupea nguvu. Mazoezi inakupatia nguvu? Nguvu aje? To be strong. That's good. Mwingine, mazoezi ni muhimu, especially wakati huu tuna mambo mengi yanaendelea, magonjwa aina mingi, si ni kweli? Kuna magonjwa aina mingi na tunajua mazoezi ukifanya itasaidia mwili yako, si ni kweli? Sasa tutaangalia umuhimu wa mazoezi kwa mwili yetu. The benefits of exercise in our body, si ndio? Physically na mentally inatusaidiaje? Kwanza mazoezi tukifanya, it improves our heart, that is cardiovascular and respiratory improvement. Nafikiri tunaelewana hapo, si ndio? Ukifanya mazoezi, roho yako ina pump vizuri, na roho ndio engine, si roho ndio ina pump damu. Kwa hivyo ina pump damu kwa mwili yako vizuri, na mwili yako inaanza kufunction vizuri. Regular exercise, si ati mazoezi inafaa ikuje iwe like your lifestyle. That's why watu wengi unapata wanaenda kwa gym. Wengine, na si lazima uende kwa gym tu. Gym ni expensive, si ndio? Ukiweza unaweza kwenda, lakini usikose pesa alafu useme hutafanya mazoezi ati kwa sababu ni expensive, si ni kweli? Sana nataka kusaidia na njia ile naweza kukueleza ambayo unaweza fanya mazoezi, si lazima uende kwa gym, si ndio? Yes. Ukitaka kuimprove heart yako, kila asubuhi unaweza amka, even a space like this inatosha. So unaona hii? Kwanza kabla ufanye exercise unaanza na cardio. Cardio ni kama kukimbia, si ndio? That is an aerobic exercise. Kukimbia, unaweza kimbia hapa, unakimbia pale kwa ukuta, unakuja unarudi kwa hiyo ukuta nyingine, unakimbia, unarudi at least 20 minutes ama hata 10. Kwenda hiyo kukimbia kabla uanze exercise inakusaidia na nini? Nani anaweza kunieleza mwingine? Kukimbia ama kuskip, zote hiyo tunaziita cardio exercises for warming up your body, kwa sababu kabla uanze mazoezi inatakiwa kwanza unajiinvolve kwa activity ambayo ita warm up mwili yako, loosen muscles, alafu ndio uanze kufanya exercise. Kwa hivyo that one unaweza kuwa na kamba ama hata unaweza tumia imaginary rope, kwa sababu kitu ya maana ni hiyo kuruka. Unaweza shika design kama uko na kamba na uruke just on the spot. You say like 20 minutes, unaangalia umeweka sawa, unaruka 20 minutes vizuri. That is stage 1. Ukishamaliza una stretch mwili yako
stretches tutaenda ndawaonesha. Because after hapa tumesema tunaenda kufanya kidogo, ile ndaonesha ile unaweza kunafanya kila siku. Either we kwa nyumba na si wewe unafanyanga PE wengine hapa. Si mnakumbuka PE? That's physical exercise. Tulikuwa mnafanya hata mkiwa shule, si ndio? Hiyo ni mzuri. Ukishafanya hiyo ndakuonesha the way you can use your body, mwili yako kufanya exercise. Wewe waaminiweza tumia mwili yako kufanya exercise? Si unajua ambayo inaitwa body weight exercises, si ndio? Hizo zina improve, alafu zina pump damu. They pumps greater volume of blood that increase in resting heart rate. It develops more cells, unajua? Na cells ndio zinabeba oxygen kwa mwili yako kwa damu, si ndio? Sasa ukifanya hiyo, tunaanza kufanya exercise vizuri. Nitakuonesha vile unafanya exercise za tumbo. Tumbo yako wewe imegawanishwa mara kadhaa. Nani anajua? Tumbo iwangi moja imegawanishwa mara kadhaa. Nani anaweza niambia? And they have 3 different exercises. Haya, mwili yako ukisimama kuna upper stomach na tuna mazoezi hapo. Kuna mid stomach, tuna exercise hapo. Kuna lower stomach na side stomach. So unajua hizi, ushaona mtu anakuwa na nyama hivi huko. Na exercise ukifanya ni mzuri kwa sababu you'll age responsibly. Nyinyi vile mko hapa mnaweza sema how old am I? Nani atasema? Sema tu unaona mimi kama nina miaka ngapi hivi? Nina miaka ngapi hivi? Niambie wewe, angalia tu Basi hapo umenipunguzia miaka 12. 52 years. Si ndio? Yes, I'm 52. Na bado naweza kukimbia, naweza kustretch, naweza kufanya nini? Kwa nini? Kwa sababu nilijizoesha to be exercising regularly. Si ndio? If you do exercise, it doesn't matter. Unaweza tafuta just like 30 minutes. Unatengeza program yako vizuri. You just need 30 minutes, unafanya exercise vizuri na una improve mwili yako. Haya, hapo tumeangalia tukaona inasaidia heart yako, inasaidia, itakutoa kwa hatari yote ya kupata hii ugonjwa ya roho. Unazijua? Siku hizi ziko kwa sababu ya lifestyle, si ndio? Unapata mtu anashikwa na pressure, unashikwa na ugonjwa kama diabetes, si ndio? Ugonjwa za aina hiyo. Ukifanya exercise inakusaidia kutokana na vitu kama hizo, na ina improve your bones, bone density yako ina improve. Haya, inakusaidia hata unapo age. Hakuna siku unaona mtu anatembea hivi, unapata mtu anatembea hata na mti hivi. Ukifanya exercise vizuri, it improves your lower back. Hata mtu akikuona unabakie maintain ile posture yako ya uprightness. Haya, that is the importance of being physically active. Haya, acha tuangalie mental benefits za mazoezi. Nani anaweza kuniambia moja? Tumeona physical exercise ukifanya it improve your muscles, ina maintain bones zako. Na sasa mentally how does exercise benefits you? Yes, it relaxes your mind. Exercise inakusaidia, increases image of well-being, si ndio? Inakupa pia confidence, si ndio, in your life. Ukiwa na shape mzuri, wewe niambie unatembea, wewe ni mtu wa 22 na tumbo yako ni kubwa hata unashindwa kuibeba. Si unaona? Unaweza kuwa na confidence ukuje usimame hapo mbele ya watu uongee. Si unaona? Sasa ukifanya mazoezi okay. And then increases in release of natural feel good chemicals. Unazijua? Hizo tunaziita endorphins. Mtu ukiwa unafanyanga mazoezi regularly, si rahisi upate mtu anafanya exercise regularly ako na pressure. So ushaona mtu ako na pressure?
you know that's a bad energy. When you wake up with a bad energy, by the end of the day utakuwa na siku mbaya, si ndio? Imagine umeamka uko na hasira. Wewe ukiamka asubuhi, uanzana na food tu unakula, unatoka unaanza raundi. Unaweza tembea unapatana na mtu labda akukanyage kidogo tu. Si unajua italeta maneno mingi. Shida ni nini? Ni kwamba huyu mtu una pressure mingi kwa sababu you are full of bad energy. Lakini ukifanya mazoezi ina release that feel good chemical ambayo utajipata inajulikana kama endorphins, good feel hormones. Ukido exercise ina release kwa blood. Sasa unakuwa unaweza kuhandle pressure, unaweza kuhandle situation yote hata kama ni ngumu aje, kwa sababu hiyo energy yako umeamka ukakimbia, ukajiinvolve kwa physical activity, so you end up burning it, si ndio? Ukitoka hapo unasikia uko sawa kabisa. Regular exercise can improve even mood. Is that true? If you exercise regularly, mood yako utakuja upate, unakuwa na mood mzuri. Mood mzuri kabisa. Na inakupatia pia energy throughout the day. Ukifanya exercise, if tuseme umepanga your program, before you start your day, you start it with exercise. You just need 20 minutes. Tutaenda niwaoneshe how you can work out for 20 minutes na work mwili yako yote bila equipment, bila nini. Alafu just be quiet. We tulia tu, utapata mtu atakuangalia physically if you continue like that. Na diet, najua nutritionist amewaeleza mingi, si ndio? Ukiongeza na hiyo ndakuonesha itakuimprove mwili yako, na utapata mtu atakuangalia kwambia, what do you do these days? Sasa hiyo atakwambia, ndio na wewe utaanza kumwambia nini unafanya. Alafu tutaenda ukirecruit. Mimi leo nimewambia hivi, wewe utaenda ukipata wengine na wengine, si ndio? Alafu sisi wote tukiwa hii nation yetu ikiwa ni ya watu wana value exercise, tutaishi vizuri. Itatusaidia kwa mambo mingi. Haya, it improves brain function yako. Exercise ni mzuri, ina reduce fatigue, si ndio? Ukifanya exercise it reduces fatigue and improves alertness. Unaona? Na unakuwa na balance kwa mwili yako. Si rahisi upate ati unaweza tembea kitu itokee uanguke. Hata ukianguka mwili yako kwa sababu iko balanced. Wewe ufanyanga exercise kila siku na uko na mpango wake wa kuifanya. Kwa hivyo unakuwa una maintain ile your nini, unakuwa una maintain proportion kwa mwili yako, unakuwa proportion, balance inakuwa kila mahali. Alafu it increases self esteem and it can inaweza pia improve body shape yako, si ndio? Na ina increase confidence, unakuwa na confidence kwa life. Ukiamka, ukitembea, whatever that you do inakusaidia na njia mingi. Kwa hivyo nimefurahi kupata hii nafasi kuongea na nyinyi, na ninataka kusaidiana na nyinyi. Kwanza mkishakula, naomba tuende pale kwa kiwanja niwaoneshe vile tunaweza fanya exercise bila kwenda kwa gym. Ukipata nafasi na uwezo wa kwenda kwa gym ni vizuri, lakini kama hauna, usiseme hautafanya exercise. Ni kweli kuna njia mingi ya kufanya exercise, na ujue once unaanza kuishi maisha ya kufanya exercise utaishi maisha mzuri. People who do exercise with the help of protein shakes and muscle gainers, are they healthy? I can't advise you on that. It's better you do it naturally. Sindio? Naturally, because those are chemicals, sindio? And we don't know, they might be having side effect, and it's not good to continue with such kind of stuff, kwa sababu utafanya mwili yako ianze kuwa dependent. So unajua mwili yako iko na natural steroid. Lakini when you start taking hizo zingine ma supplement manini, with time utaanza kuwa depend kwa hiyo. Kwa hivyo ni vizuri kufanya naturally. You can eat and do exercise na ukae vizuri bila kutumia hizo vitu. Kwa sababu once unaanza kutumia hizo, ita lead kwa another drug ingine. Utaletewa mwingine akwambia, oh, this one is better than this one, si ndio? Na itakusaidia. Mwishowe inaweza kuja iku affect vibaya. Let's say in a week, how many times are you supposed to? In a week,
Sasa hiyo tutakaa chini na wewe ama nitakueleza hiyo, tunaweza panga, utaniambia mimi naweza, you can do exercise anytime anywhere, saa yoyote. You'll just sit with me down, nikuulize unasema you are busy, siku ngapi unaweza pata kwa siku? Ile siku utapata tuta squeeze program yako hapo, ambayo by the end utakuwa umework tu mwili yako yote. So si lazima uwe na the whole day, the whole week, ama the whole of 1 hour. Itaisha maji, si ndio? Kiisha maji unafanya nini? Unarudishia mtu wa kwanza. Hivyo hivyo. So rules ndio hizi Hii towel inapita katikati ya miguu peke yake. Mtu wa mwisho huko peke yake ndio anajaza chupa maji. Ile taktika atatumia tutaki kujua, bora chupa ijae maji na hiyo maji amesqueeze towel. Towel yako ikirun dry, you pass it back mpaka mtu wa kwanza anarudia the step once more. Kapish? Watu wameshika? Bas. Haya. Ngoja, kila mtu akairada, hiyo position umechukua, game itaendelea hivyo mpaka chupa ijae maji. Tunataka kujua nani wa sharp. Waka za team. Kila mtu ako set. John uko set? Haya. Nikisema ngwe, mnaanza. Haya, ngwe. Pitisha katikati ya miguu. Chupa yako isianguke, ikianguka ni wewe. Bas. Hivyo hivyo. Hakikisha chupa yako itaanguka. Hey. Ambia mwenzako venye atafanya. Iba macho kwa mtu, mwambie venye atafanya. Ukisikia imeisha maji, rudisha. Ukisikia imeisha, team C imejaribu, rudisha. Well done. Bas, hivyo hivyo. Oe John, hakuna kutan, ni katikati ya miguu. Katikati ya miguu. Rudisha. Ifike. Tupa. Shikilia chupa yako isimame. Rose. Hivyo. Rudi. Haya, rakisha. Mimi naona team A na C wako mbele. Haya, towel ikiisha unarudisha. Towel ikiisha, Rose uangalie. Team A na C wako mbele, team B bado. Team B bado. Baraka. Ichupa usiguze. Wewe weka towel mwana. Mpaka tujue mshindi sahi. Tafanya round 2. Team A na C wako mbele. We karada Rose. Rose na mtu anakaa hivi. Rose kaa hivi. Na usirushe na ngumi simu. Bas, well done. Hivyo. Peana. Hivyo maji na hizo. Aki atagonga imoja.
Team A na C, Team A na C bana. Team A na C, watu wameiva hapa kukamua. Bas. Hivyo ndio mtu ufanya. Unafanya kidole hivi. Team C imeshinda. Team C imeshinda. Team C imeshinda. Aya, rudisha towel kwa bucket. Rudisha towel kwa bucket. Maintain position yako. Team A, Team A, Team B, Team C. Reshuffle, ongeeni tactic venye mtatumia. Discuss. Team C mko sawa, Team A mko sawa. Team C inawalemea lakini. Discuss venye mtafanya. Team C sijui wameijazaje lakini yao imejaa. Angalia Team B. Team B hakuna kitu imejaza. Aya, moga maji yako. Acha turefill hizo bucket. Aya, acha niwaibie siri. Nimeona hapa Team B inatupa towel iende venye itaenda. Hiyo unamoga maji nusu hapa chini. The trick is ukipewa towel, songa nyuma, patia mwenzako. Kama umfikii, songa nyuma, patia mwenzako. Hakuna hii ya Rose. Rose anafanya hivi. Hakuna kutana. Unapatiana katikati ya miguu. Mtu wa mwisho lazima akuwe sharp. Siri sijui mnaingizaje hapo lakini wale wanajua au wamejua. Team B find out. Otherwise rules ni the same. Hakuna kutana. Rose unasikia? Hakuna kutana. Hii towel msitupe. Ukitupa towel maji nusu inamwagika chini. Na hiyo chupa towel ya kwanza hivi inaweza jaza. Aya, one more time. Aya, ngwe. Bas. Hivyo sasa, hivyo ndio hiyo. Well done. Well done, ndio hiyo sasa. Bas, watu wamejua. Watu wamejua. Team A inaenda, Team A imeenda bana. Team A imeenda. Game inaitwa water, towel and bucket. The aim of the game ni kufetch maji kutoka kwa bucket using your towel, transport the water with the towel, fill the empty bottle of soda with the towel. Hiyo chupa ikijaa maji mmeshinda. Essence ya game ni kuwaka za team. As you saw Team A hawakutupa towel yao chini, walipass. Mtu wa mwisho naye alikuwa msharp. Huo mtu wa mwisho akishikilia towel na weke kidole pointed towards the bottle, hiyo maji straight inaenda ikiteremka na kidole inaingia kwa chupa. Otherwise ukisqueeze tu hiyo maji venye unataka, most of it inamwagika nje. So lazima ukuwe na skill sharpness. So ndio nilikuwa nasema mtu wa mwisho lazima akuwe very sharp. Otherwise tushajua Team A, Baraka, well done. Good job. Game number 2 inaitwa sungura, ukuta na mshale. Sungura anakaanga hivi. Kama ni sungura ndio hii. Kama ni ukuta, ukuta unafanya hivi. Hii ndio ukuta. Kama ni mshale, mshale una bas ndio hiyo sasa. So sungura ni hapa, ukuta ni hapa, mshale ni wapi? Ni hapo. Sungura anachapwa na mshale, kweli? Sungura anaweza ruka ukuta. So tuseme hawa wafanye ukuta na nyinyi mfanye sungura. Nyinyi mmewaruka, kweli? So mmewashinda. Hawa wakiweka ukuta na nyinyi mweke mshale. Mshale itagonga ukuta, itaanguka, kweli? So ukuta pia imeshinda. Ukuta inashinda mshale. Sungura inashinda ukuta. Naye mshale anashindwa na ukuta. Mshale ukilenga kwa ukuta anaanguka chini, kweli? So tuseme hii team ifanye sungura na hii team ifanye mshale. Nani wameshinda? Mshale imeshinda. So mkiona mmeshinda, mshale si mnafanya hivi. Mkiona mmeshinda, unakimbia unashika mwenzako.
Rose unashika Jedida. Vanessa unashika Mark. Sawa. Wakati tuseme hapa mfanye ukuta na hao wafanye sungura. Nani wameshinda? Hao wameshinda. Nyinyi mkiona mmeshindwa, unatoroka mpaka mwisho. Kweli? Ukishikwa umebant. So, aim of the game, you discuss as a team. Mta group, mform O group, muamue sungura, mshale, ama ukuta. Same kwa timu yenu. Muamue sungura, mshale, ama ukuta. Tukisema 1, 2, 3 and go. You turn. Unaonyesha sungura. Hao wataonyesha yao. Mkiwashinda, mnawakimbilia na unawashika, sawa? Kila mtu ameelewa? Kaiko swali uliza. So you discuss as a group. Just a question. Mtu akikimbiza, maybe tukikimbia, mtu mmoja mwenye anashikwa yenda anatoka kama kila mtu, group yetu yote. Tunatoka kama team. Tutafanya 3 trials. Haufai kushikwa. Just make sure usishikwe. So how long? 3 trials, so best of 2. Utakimbizwa how long? Si ni mpaka mwisho tu. Si unaona ka distance ni kadogo. Unafika tu huko mwisho. Si ati ukishikiwa huko iko kitu, but make sure hii ni agility tuna test. Cause unajua utaonyesha ukuta ushindwe, nimeshinda ama nimeshindwa. Na hiyo kushangaa utashikiwa tu kama umesimama. Umeelewa? Yes. So mna agree as a group. So team B, si nini team B? Mta agree tuseme sungura. Alafu mna face this side. Utasema 1, 2, 3, clap. Niki-clap, una turn kama umeonyesha mshale, sungura, ama ukuta. Nyi wote mna discuss the same thing, so nyi wote mnafahamu agree pamoja. Mkishindwa hiyo timu inawashika. Mkishinda, mnafukuza hiyo timu ingine na unamshika. Best of 3. So wenye watashinda 2 wameshinda kweli. Washindi ndio wanacheza na team A. Sawa? Haya, team B na team C discuss kenye mnataka. Hapo tu. Form O group amueni kenye mnataka. Angalia opposite. Mkisikia nimeclap, you turn and show what you've agreed on. Kila mtu ako ready? Haya. Hiyo umejaribu. One more time. Haya, one more time. Agree? Haya, when I clap once more, you turn and show. Haya, ready? One more time, haya, tena. Haya, ready? Hey. Haya, one more time, tena na tena. Haya, imeumana. Haya, ready? Si mnawashika? Haya, ready? Yes. Sawa, Rose umeshikwa. Si umeshikwa? Wewe umesimama hapo. Rose ananishika. Nyinyi mmebaki 4 sasa. One more time. Wakishinda ni hivyo. So Rose ametoka. Rose ameshikwa. Well done. One more time. Stand by. Team C, stand by.
Aya, ready? Aya, ready? Aya, sawa. One more time, ya mwisho. Aya, ready? Net anachenga watu hapa. Aya, sawa, hiyo imeisha hivyo. Well done, team C. So your essence of the game ni agility. Basically agility because utaona mtu anaturn, anashindwa kama wameshinda ama wameshindwa. Sungura anaruka ukuta, sungura akiruka ukuta, ukuta inafaa ipotee, lakini unakuta ukuta wanastuka wanashanga tu hapo. So agility, hiyo kuturn na kutoroka ndio tulikuwa tuna test. Basically that's it. Hapo. Galia vile nimekaa. Again, upande ingine. Stretch. Good. Hapa, angalia mkono wangu vile nimeweka. That's a good stretch for your chest. Hapo. Puta na nyuma. Tena. Up. Hapa. Haya. Stretch hapo. Shika nyuma ya mguu. Hivyo. The other side. Angalia gula nyuma huku, nyuma. Bend. Good. Haya, mguu pamoja. Shika hapo. Ama hapa mahali mkono wako inafika. Shika vizuri. 10. Haya, simama hivi. That's a good stretch for your hamstring, hii muscle hapa. Simama vizuri hivi. Haya, shika hapa. Shika. Shika, usianguke, weka mguu vizuri. Haya. Change the other side. Weka mguu hapo. Enda chini. Shika. Good. Haya, kaa hivi, hii ita stretch poka kiuno. Angalia vile nimekaa. Weka mkono hapa, hapa. Angalia, kaa hivi kwanza. Simama hivi, haya, weka mkono hapa. Turn. Geuka. Good. Umesikia na stretch wapi? Hapa, si ndio? Haya, change wengine. Kwa mkono hapo. Haya, twende. Good. Haya, inner thigh. Simama hivi. Enda hivi. Kaa hivyo. Stretch hapo. Umesikia hapa? Change the other side. Good. Haya, simama. X jump hapa. Go. 1 up. 2 3 10 more. 2 3 4 5 6 7 8 jump 9 10. Haya, pumua kidogo. Haya, next hapa. Up. Hiyo itasaidia miguu yako. Glutes huku nyuma, miguu yote. Haya, twende na bado ni cardio. Exercise, go. 1 2 3 4 5 6 twende 7 8 9 10 more. Twende 1 tena 2 3 4 5 6 7 go 8 9 10. Haya, mwili imepata joto, si ndio? Simama. Haya, tunafanya exercise moja ambayo ina work chest, mikono yako na tumbo. Twende chini hivyo. Angalia vile nimekaa. Kama unaweza utakaa hivi. Tosa press ups. Na kama huwezi kunja mguu hivi,
Haya, tukunje mguu hivi. Kunja mguu hivi. Angalia vile nimekaa. Unaona? Kaa hivyo. Kaa hivyo. Haya, twende. 15. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 more. Go, go, go. 1 2 3 4 5. Pumzika kidogo. Umesikia wapi hiyo? Hapa. Hiyo ina work chest yako. Hiyo ni kama bench press, unajua? Kwa hivyo kama una weight za kuinua hivi, you can use your body weight. Hiyo ni kama bench press. I'm using my body weight kutrain, si ndio? Haya, tunaenda ya tumbo upande huu. Ina work tumbo upande huu. Plank. Kaa hivi, side plank. Kaa hivyo. Kaa hivyo, ni hesabu mpaka 10 up. Ama weka mguu hivi. Haya. 1 2 3, hold there. 4 5 6 7 8 9, change. Change the other side. Side plank. Up. 1 2 3 4 5 up. 6 7 8 9 10. Sasa tumerudi tumbo. Si wewe unatakanga kuwa na 6 pack? Si ndio? Nikuoneshe zoezi simple. Simple tu. Na itakusaidia tumbo na ita strengthen your core muscles, even your lower back. It's plank. Haya, twende hapo. Kaa hapo. Kila mtu akae hapo. Up. Na hesabu. Up to 15. Up. 1 2 3, hold. 4, usiende chini, jikaze. 5 6 7, up. 8, 6 pack inakuja sahi. 9, up. Ukienda chini inapotea. 10, 5 more. Juu. 1, up. 2 3. Haya, tumebakisha moja sasa ya lower stomach. Lala hivi. Leg raise. And then 1 2 3 4 5 6 up to 10 7 8 9 and then 10. Hold hapa. Kaa hapo 10 seconds. Inuka, kaa hivi. Up. Hold paka usikie moto. 1, up. 2 3, up. 4 5, 5 more. 6, up. 7 8 9. Aya, tusimame. Tusimame, tuende ingine ya mwisho tu, physical ya kustretch. Haya, hapa. Simama juu. Kiuno. Twist. Nafikiri kila mtu anajua kucheza twist. Ni mzuri ya waist yako. Haya, hapa. Hivi. Enda kabisa hivi. 4 5 6 7 8 9 and 10. Hapa. Weka mkono hapo. Mguu apart. Hii exercise ni mzuri ya tumbo, lower back. Up. 1, go. 2. Up. 3. 4. 5 more. 5. Hapo. 6. 7. 8. 9. Jikaze. 10. Hapa. Twende. Tap. Tap. Hiyo ni mzuri ya kiuno. Up. Hivi, angalia. 1. Go. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Simama bado. Next. Tap hivi. Hapo. Tap chini hivi. 1. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaa hapo. Kaa hapo. Kaa hivyo. Hivyo. Hiyo inasaidia mguu yako magoti. 1, 2, up. 2, hapo. Nuka usiende chini, kaa hapo. 1, 2, 3, 4, juu kidogo. 5, down. 6, 7, 8, kaa hapo. 9, 10. Hapo. Haya. Twende nyuma. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That one works your shoulders. 8, 9, 10. The other side. Usiweke mkono chini. 1, 2, 3, 4. Usiweke mkono chini. 5, 6, 7, 8, 9. Hold hapo. Ngusha. Twende, twende. 1, 2. Weka mkono straight. 3, 4. Hiyo moto ndio mzuri unasikia hapo. Haya, the other way. Huku upande nyingine inachoma mafuta yote hapo kwa shoulder. So unasikia? Hivyo. Haya, hold hapo. Kaa hapo 10. Kaa hapo tuweza mpaka 10 tumalize. Up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tosha haya leo. Sio ni mzuri? Hivyo. Huyu amefanya vizuri, huyu. Huyu amefanya tizi vizuri kabisa. Kila mtu amejaribu. Asante sana mama. Asante pia. We are the swimming pool, Fahari. I want to demonstrate CPR. CPR is done to a person who maybe has drowned, maybe has suffocated, maybe amepata cardiac arrest, but kwa leo tutaonyesha mtu amedrown. We'll show how to do CPR on an adult, child and infant. I'll take step-by-step measures, correct way to do it, how to do it, when to do it. Na at the end of the lesson, kila mtu ata understand ni kwa nini CPR inafanywa. Kwa sasa tunafanya kitu inaitwa CPR. CPR. CPR inamaanisha unafufua mtu mwenye kidogo anaenda kutuacha. Hajatuacha lakini ako almost kuenda. So tuna try kumrevive back to life. CPR, kwa nini tuko hapa kwa swimming pool? It is done when someone amedrown. Mtu akidrown, unamtoa kwa maji and you perform CPR, anafufuka. Mtu akipata heart attack or cardiac arrest, unamfanyia CPR na anarudi. When someone is poisoned, also unaweza fanyia mtu CPR and it will work. CPR also works on suffocation. Unaweza suffocate, unashindwa kupumua, we do CPR on you. Demo ya leo tunafanya CPR on an adult. CPR on an adult. CPR ya adult ni tofauti na CPR ya child or infant. So step number 1, tuna assume our patient is Baraka. Tuna assume Baraka amedrown, tumemtoa kwa maji. Ukimtoa Baraka kwa maji, the correct way to do it is lay Baraka straight flat on the ground. Aka miguu pamoja. Aka hivyo venye mnaona, kichwa yake you tilt it back hivyo. The reason you do this ndio aweze hewa iweze kupita kwa nostrils or mouth, aweze kupumua. Your position as the one performing the exercise, you kneel right next to your patient or victim. Step number 1, una tilt kichwa hivyo. You check for any blockages. Labda mapua kuna kitu imeingia, unaangalia. Mdomo,
unaangalia labda amemeza kitu, you check. Kama hakuna kitu, you perform CPR. The correct way to perform CPR is you put your palm hivyo wide open, unachukua hiyo mkono ingine, unashikilia hapo. Then you place your both arms on the chest. Kwa chest utapima vipi? Right below the nipple, right above the diaphragm. Hapa katikati kunaitwa sternum. That's where you place your palm, kwa sternum. Unashikilia hivyo. Your elbows make sure ziko firm and straight. Firm and straight. Patient wetu kwa saizi hapumui, so that's why we are performing CPR. CPR inafanywa hivi. When you clamp your arms na unashikilia hapo, you press 2 inches ndani. Unafinya ndani. Ukifinya, unaachilia, ndio diaphragm yake ipumue tena. So what you're trying to do is to revive. Tunamstua arudi back to life. Correct way to do it is ukiekelea kwa sternum, you press 30 compressions, approximately 2 inches ndani, ukiachilia. So nitaonyesha demo. Ni hivi. As you are doing this, unafaa unote kama kifua yake inarudi juu. Ukipress, unangoja inarudi juu. So I'll continue. You're supposed to do 30 compressions. Ukifika 30, you come here, unafunga mapua yake with your 2 fingers, unafungua mdomo yake hivyo, and unafanya mouth to mouth. Sio kukiss. Mouth to mouth. The essence of that ni kumpatia hewa. Lungs zake saa zimejikunja hivi, so ukipumua hewa kwa mdomo, lungs zake zina open wide, yeah? Si mnaelewa? So after doing 30 compressions, una count. You make sure you count. Na your arms are supposed to be firm. So you do hivyo. Ukifika 30, unafunga mapua, unafungua mdomo, unapuliza 1, unapuliza 2, unarudi hapo tena. You do 30. Ukifanya another 30, you go back. Unafunga nostril, unafungua mdomo, unapuliza. You repeat again, unapuliza. Kama bado hakuna response, you do it once more. While you're doing CPR, make sure kuna mtu amecall for help. Either 999, 911, emergency contact ya St. John ambulance niko nayo, ukitaka unauliza, but call for help while performing CPR. Wakati unafanya CPR, usichoke. You can do CPR for 15 minutes, ndio mtu amke. Sio lazima amke mara ya kwanza. So you continue. You clamp your arms, wekelea kwa sternum, make sure your arms are firm, kuwa directly above your patient, unafinya. Ukifinya, usitumie nguvu mingi kufinya, press like 2 inches. Ukifinya, unaachilia kifua yake inarudi juu, itarudi yenyewe. So unafanya 1, 2, 3, mpaka 30. Funga nostril, fungua mdomo, puliza. Sikiza. Ukitaka kujua napumua, unaweka masikio yake hapa kwa mdomo, unasikia kaa hewa inakuja. Kama ikuji, funga nostril, fungua mdomo, puliza. Repeat once more. Do it as many times as possible. Tuseme ameamka. Akiamka ataamka kaa na kohoa. Akikohoa, unamweka recovery position. Recovery position ni hivi. This is recovery position. Recovery position is done so that huyu victim labda amekunywa maji. Akikunywa maji ataitapika yote. Kama alikuwa amenyongwa itatoka.
recovery position anafaa kaa hivi kama amerevive. Wakati help imefika, tuseme ambulance ama daktari ama nurse amefika, anafaa apate patient wako ako hivi. This is how anafaa apate patient wako. Another case, ajali imefanyika. Umetoa mtu kwa gari, hapumui, umemweka chini. Ukitoa mtu kwa accident, mweke chini flat. Sikiza kama kuna heartbeat. Heartbeat kama iko, sikiza kama kuna breathing. Breathing unasikiza by uneka masikio yako kwa mdomo ama hapo kwa mapua, utasikia hewa. Kama anapumua ni sawa. That's when you perform CPR. Wakati ana recover, unamweka recovery position. That is recovery position. Hii position haimuumizi. He's breathing normal. Kama ameumia, hakuna pahali ataumia akiwa hapa. Daktari akimpata hivi, ataelewa kwa recovery position and necessary action will be taken. I'll repeat for a child. Hiyo ilikuwa ya adult. For a child, CPR ufanyi na mkono mbili. For a child, CPR inafanywa na mkono moja. Okay, amka. Leon, kuja. Kwa vile ni mtoto, hatutatumia nguvu yetu kufinya hapa, tutavunja. So unatumia mkono moja. Same exercise, unaweka mkono yake kwa sternum, below the nipple, above the diaphragm, directly at the center. Hapo katikati unasikia pahali mbavu zinakutana. Hapo ndo unaekelea mkono. You place your palm hapa. Hapa pali hapo huwa pagumu hapa. Hapo ndo unaekelea. Ukiekelea hapo, you do, unamplace hivi, tilt kichwa hivyo nyuma, lala tu flat. Hivyo, bas. Tilt hivyo kichwa, wekelea mkono, perform CPR. CPR lazima hii mkono ikuwe firm. So utumii nguvu ya mkono nika unajipeleka chini. You do 30 compressions, you count 1 mpaka 30. Funga nostril, fungua mdomo, puliza. Funga nostril, fungua mdomo, puliza. Repeat once more. Kama hakuna reaction, unarudia na mkono moja. So note, difference ya child na adult. Child, you use 1 arm. Adult, you use 2. In case of an infant, tukona kama Shiko, ndo yule infant pale. Infant, unatumia vidole viwili. 2 fingers. You bend them slightly, hivi tu. Unaekelea hapo tu kwa sternum. Below the nipple, above the diaphragm, katikati. You repeat hivyo hivyo tu, hakuna tofauti. You press. Hivyo hivyo tu, repeat. Funga mapua, fungua mdomo, unapuliza. The exercise is the same. The difference is infant, use 2 fingers. Child, use your palm. Adult, use both hands. Na ndio hivyo. Ukiperform hiyo na recover, unamweka recovery position. Recovery position ndio hiyo. Hii ndio recovery position. Wakati unangoja daktari afike ama emergency response, your patient should be like this. Hivi ndio daktari anafaa mpate. Na wewe unamuelezea ni nini umefanya. Iko imeelewekwa? Well done. My name is Ian Mwathi. I'm the Chief Security Officer at Zaridi Afrika. What we do basically is teach life skills. We teach what you won't be taught in school. Everything that you won't learn, that you should learn in the outside world, you will learn at Zaridi Afrika. My name is Vanessa Wangari. I'm honored to be here today at Zaridi Afrika. I've learned something like nutrition, the balanced diet, what's and what's not. I feel happy. There's some things I didn't know, now I know. I'm not a food lover, but from now on I'll be balancing myself so that I can take the right diet and food. And for the exercise,
Yes, I've learned something like how to do the squats, the running, the jogging. So start in the morning with the heavy meal. Ikielekea siku ikienda, you start reducing. That is eating right and living healthy. My name is Baraka, and I am happy to be here. We've learned a lot of things, such as nutrition and fitness. We are thankful of Zaridi Afrika. We're looking forward to having more gatherings like this and having fun. Kindly check out our website www.zaridiafrika.com and witness the kind of good programs we have set out for your kids.